sa mga worldly things, nakabalo ka nga, dili naman na para kay Lord. Wala mo ko nasuko. You want to be transformed because you want to live a life that what Jesus wants you to be. So, gusto ni Lord para sa imuha. Na ba kay mga gipang-ampo kay Lord? Na ba gihatag nga promise sa Lord sa imuha? Amen. So, we are not just transforming our religion to God, but we are transforming our heart from from a stone heart to a new heart. Bahalag sakit, pasaylo lang dyan siya. Bahalag sakit. And from also we change our mind, our attitude, and action. We change our mind to think na, sometimes magunahon na tanong wala naman may bugas diri basig, di na may mabuhi ani ugma. Basig dili na ta magkaning dili na ta kaabot ani og 2027. Unsa man na pangunahon og believer gani ka ni Jesus, imuhang mind is na switch na siya. Wala man gud ka ni turn lang kay Lord, ni transform jud ka, ni change imuhang mind that you believe that God will provide. Amen. God will provide, dili. God will provide, jud. And when you follow the Lord, you change your attitude. Change your attitude. Dili na tong ikang luuran. Alam mo na. Dili to ikang luuran nga. Gamay kasaba lang. Di na ko, mawawan ako diri simbahan. Sa man sila, puro sa man sila pangasaba diri. Wala ta na lang ninyang wali ni Pastora kayo. Wala mo ko nangasaba, guys. And also, Paul did not just transform, he also changed perception. He changed your perception. He see that Jesus is the Messiah. He understand na kailangan i-spread ang word ni Lord. Kay daghan pa kayong tao, wala kay Jesus. Though they know the name of Jesus, but they don't follow the ways of Jesus. Many of Christians right now know the name of Jesus, but didn't follow the way of Jesus. Ano ang way ni Jesus? Mapasayluunan, mapahigugmaon, mapahinatagunon, giver, generous. Ito daw, ang saya laloy. He changes understanding nga, wait, dili ko pwede nga, na-change lang ko ni Lord, na-change akong action, na-change akong attitude. Kailangan pud na ko to see and understand that these people in this earth need Jesus. Nako na sa tong kasing-kasing na kanang makita na to sa mga viral videos nga kalitlag kasok kanang murag wala gud sila Ginoo sila ang kinabuhi. Dito maluoy ana. Pero lisod man gud adton pa na to sila nung i-preach na to ang word. Pero daghan pa kayo dinhi wala ka dungog sa word ni Jesus. Another Paul didn't just stay in his perception. Wala lang siya ni-stay nga, tama nung kailangan dahil, tama, kailangan i-spread ang word ni Jesus. Kasabot ko yung anak si Jesus, kailangan niya. But he also did something. Kung saan gibuhat ni Paul? To preach, to send the word of Jesus, to encourage the people of the Lord. Mauna ang gibuhat ni Paul. Ikaw, sa'yo mong nabuhat? Is our lifestyle is aligned to the Lord, or our lifestyle still aligned on the earthly things, on earthly gain? Okay? So you know what? That the lifestyle of Paul has been changed. Kabalo mo mga 5 senses sa tuwa. Ano ito 5 senses na sa geto? See, hear, touch, smell, and taste. Also, the senses of Paul has been changed. His senses become Jesus' senses. A senses that to see that people need Jesus, to hear that I need to preach the word of the Lord, to touch from dragging people to put in prison, to dragging people to put in Jesus. Amen? From touching na, from, kusog ka manumbag sa una, from karon, libay, simba tabay. Engana, nata karon, dili na to. Nawat igsuon, change lifestyle. Ingnan mo kata
katapad, change lifestyle. Change lifestyle. Kasi ini yung katapad, change lifestyle. Sorry guys. Okay pa mo, Dara? Okay pa mo? Alive pa mo? Okay, sige. Yeah. Amen, Lord. Oh my God. Muna kayo ko maunahan ko sa akong emotion ba? Nahilo magkalit. So I want you to learn a life from Paul. From a person that is not worthy. From a person that people may call you nga, dili ba ka deserve to follow Jesus? From a person nga, ingani man imong binuhatan, ingani man ka, dili man ka pwede ani. To a believer of Christ, that you want to preach the word of the Lord. Because that is, muna yun ang gusto ni Lord Jude, to spread His word. And it's so hard for us to do it. Because we are full of pride. We are full of our self-righteous. Ako lang magbuot. Kung mag-share mo ko word ni Lord or dili. Ang sabi niya, but igsoon, dili kaya nga na igsoon. Ito tama man. Hapit na Jud. Okay. So if we want to change our lifestyle, there are 4 things that to develop by changing our lifestyle, no? So first is having a devotional life. Having a prayer life from a lifestyle na sigira ka og gunit og cellphone na masigig dulag ML, magsigira ka gunit og sigarilyo, magsigira ka gunit og gilimnon, from holding a Bible. From prioritizing prayer in life. No? Anong gusto man yun ni Lord na mag-devotional ta? God wants us to have that devotional life, to read His Word, to pray every day, because God wants us to talk to us. Gusto ni Lord makigistorya sa imo igsoon. Dili kasi imo ang uyab ra kasi gigistorya, sa imo ang friends ra kasi gigistorya, sa imo ang kalagot ra kasi gigistorya. But God wants you to talk to Him. Wow, wala sa ko. Kumabri man nato na ang Philippians chapter 4, verse 6 to 7, no? Amra, wala mo na ko nabutang. Kay gay na lang ni Lord. Char. Kung makita na to ang Philippians 4, 6 to 7. Dahil mo ko na definition. ESB mo ko na akong Bible, guys. Yan ko NLT. Naba, Pastor Amika. Kilang mo dira, guys. Inom sa magtubig, basig. Natukan lang. So, Philippians 4, 6 to 7. O 6 to 7. Tama na yun. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer. Ayaw kabalaka, igsoon. Pag-ampo, igsoon. Inay mag-igsoon, pag-ampo, igsoon. On supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. The moment that Paul requests to God, God is working. God is kanang nanawag daw yun siya kay Ananias para tabangan si Paul. The moment that you call to the Lord, na Lord, help me, there is someone na mutabang sa inyo. And pasalamati po ang tao nga nag-invite sa inyo diri sa simbahan. Because this person, mo siya ang i-reveal ni Lord sa ilanga, ikaw kailangan ubanon sa simbahan. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts, your mind, and Christ to Christ, Jesus. The moment that we pray, the moment that we have our devotional life to the Lord, our hearts and mind are guided. Dili na to ikaw nga kusog masuko, sige na ma-pride. But the moment that we have the word of the Lord, we change ang tuwang mind, manggod, na feel a word ni Lord that we need to do what God wants us to do. Amen po ba?
So that is our devotional life. Next is life group sharing. Igsoon, Apilog Life Group. A group that you can receive an encouragement, acceptance, and love. Kasi ba na ay ano diri ka ng every week na cell group? Ano ba may every week na cell group? Sa katong mga nag-a-attend og life group, cell group, make it a habit. Make it a lifestyle. Because you will develop a life of Christ. In Ecclesiastes chapter 4 verse 9. If ma-open na to, diba? Chapter 4 verse 9 to 10. Pastora? Pastora? Ay, mukha eh. Wala ako nakita. Okay. Nana, okay. 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Life group is a group of sharing to encourage people, not to drag down people. Life group is where you can express your feelings, where you can share your feelings na, dili ba ako okay ron? Dili ba ako okay karon? You can open up to them. Because life group is a group that you can be trusted. Pero kung kanay mo ang group dili matrusted, dili na siya para sa Ginoo. No. Pero ayaw po, pabot-bot sa imong sarili nga, di mo ko ganahan na niya, maldita man kayo mong life, among cell leader, dili ko gusto saya, di ko, kaya sige na siya pang masabaw sa mong cell group. Masig, sige po kagpabadlong pod. Mao ganin lang mao ganin lang sa life group, wala man po i-assign si Lord na dili kabalo mo guide of people. You don't know what the struggles that they have been. Okay? Next, ikatulo kay, upat lang ni kabuok guys. So, ikatulo kay ang church fellowship. Dili na masulod ang breaking of bread. The Last Supper Jesus did is breaking bread to His disciple, having a fellowship na magkaon sila sabay si Jesus Christ. Fellowship is a group that share the life of Jesus. It is a remembrance that Jesus Christ is. Jesus Christ. Jesus Christ is atuang personal Savior. Not just Jesus Christ is our personal Savior, but we remember that Jesus Christ is the one that will help our environment to be at peace. Fellowship man good is that nakagather ka sa imuhang mga fellow Christians to maghisgot kay Jesus, dili maghisgot og ubang tao. A fellowship na from the Lord is kanang lifting each other's burden. You are not dili gina matawag ang fellowship imong grupo kung sige ra magpanglibak sa inyong grupo. Okay? Dili na siya fellowship igsoon. Lahi na siya, geng-geng naman na. Okay? Next is last is equipping. Equipping means to be equipped, to be ready, what God wants you to be. You know what? Equipping is the process. Mo ni siya ang process na nanadyo diri ato ang mga trials over trials, test over test, hardship over hardship, suffering over suffering. Nang makayo na kasi mga life na, Lord, kapoy naman, Lord. But you know that you are in the process.
Process is for you to be trained. Para maging strong ka din para kung altakihon gani ka og kaaway, dili ka dali ma-fall. Ay kung dali gani ka ma-fall, gani sa temptation sa world, then that means you are not equipped din kay Lord. Dili ka kanang unsa bang Bisaya sa equip? Ano ba Bisaya sa equip gani? Andam? Nang-equip pud kay ka kanang na ready na ka ba na andam gani na ready na ka na train na ka na ay kaning temptation kaning test sa akong kinabuhi moagi lang man ni kaya ako ang Ginoo la akong ginaalagaran kabalo siya motabang sa akoa naa siya plano sa akoa amen po ba kabalo ba mo nga na promise sa Lord sa inyo ha unsa mga promise na Lord sa inyo ha some of here Lord gusto na ko madato Lord, gusto na ako maging hawod nga musician. Lord, gusto na ako maging hawod nga preacher. Lord, gusto na ako, unsa pa ba na mga gusto nimo sa kinabuhi nga? Alagi na, ihatag na ko na, anak. Naadaan naman na, nga promise na ako sa imo na. But for you, you need to undergo to the process. The promise is already here, but it is for your decision. It is your choice. Ipilion ba nimo nga mo undergo sa process. Pilion ba nimo nga mag-suffer ka? Pilion ba nimo nga balag na sakitan na kayo ka sa mga butang diri sa kalibutan nga oy gapang hinder sa imuha nga dili ka deserve to serve the Lord that hinders you nga dili na nimo kaya. Lord, di man ako kaya maging dato Lord. Oy kay mga apply pa lang. Gusto na kong trabaho, Lord, pero wala ko balo. Unsa akong gusto trabahon? Unsa man yung pagkatrabaho, Igsoon, kung wala kay ginaliho? No, kita ba pang-apply na diri Ako na, related ko sa akong gibuhat to pag-graduate na ako, guys, kay. Katong, pag-graduate na ako, isa lang din ako gina-applyan na school. Wala ako gina-applyan na uban.